y bienvenidos a Conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. Mi nombre es Oscar Castañeda, como cada lunes, acompañándolos en su casa, en su programa de divulgación cultural favorito. Como siempre me acompañan el señor Said Tapia y el señor Álvaro Gutiérrez. Muchísimas gracias. That was kind of confusing. Un poquillo, Sí. También mi cerebro como que hizo el acá. Sí, Pero sí. les tengo una muy buena noticia, amigos. Justamente porque lo prometido es deuda. Vamos a seguir con la continuación, evidentemente. Seguimos continuando. Continuamos con la continuación. Continuamos con el seguimiento, exactamente, de una entrevistota que tuvimos pues la semana pasada. Y es que el señor Fraser está en la casa de nuevo. Buen día. Buenos días. Saludos desde Guadalajara. Muchísimas gracias Excelente. por conectarse de nuevo con nosotros. Es un gran placer. No, Sí, es con nuestro, es nuestro. Con nosotros Gracias simples por mortales invitarme. que estamos aquí. Gracias. Thank you so much for Thank being you so here. much. Well, we had a big talk, a lot of gossip the last time. Yeah. My apologies. No, it No, was no, it's excellent. That's excellent. Really nice. this show is for that. Culture and gossip. And gossip about culture. Because of- And well, I mean, we have a lot of story that we can cover today, but I think today also is a excellent day to talk about animation and also what we like about animation. No, so I want to start the before the translation. I want to start the interview with the question: which are your favorite kind of animations? When I was a kid growing up, I used to come home from school and watch the Flintstones or Top Cat on the BBC. We had 3 TV channels, and the BBC had a deal with Hanna-Barbera. The commercial TV channel on a Sunday used to run all the old Looney Tunes and Merry Melodies. So the Warner Brothers stuff was on the weekends on the commercial channel. And holidays, you know, Christmas, summer holidays, Easter, we'd have a Disney special that would be on the BBC. And there was an evening each week where the BBC ran a double bill of Tom and Jerry. So as a kid, my first experience of animation was, I guess, making the comparison between, I knew all 3 were forms of animation, but I really used to enjoy watching the Disney animation more than just about anything else, because the quality of the artwork and the quality of the movement and the performance was just so high. There was a kind of manic energy to the Warner Brothers humor, and there was a lot of stuff to enjoy in Top Cat, but what really fascinated me was Disney. Justamente le comentaba que pues es un buen día para hablar de la animación y además pues empezar con eso sobre cuál era sus tipos favoritos de animación. Entonces el señor Fraser nos comentaba el hecho de que pues justamente cuando era niño existían estos 3 canales, ¿no? Y que podían pasar justamente en la BBC, pues estaban los Picapiedra, ¿no? Don Gato. Tenían justamente este convenio con Hanna-Barbera, Ajá. muy común también para nosotros, Sí. grandes recuerdos. Pero posteriormente también existía pues toda la parte de los Looney Tunes, los Merry Melodies, ¿no? Y digamos como que en temporadas, ¿no? Así como gracias, Navidad, festividades, mejor dicho, Sí. era pues toda la parte de Disney. Y que a pesar de que pues justamente el humor de Warner Bros. Es muy específico y es como muy fascinante, como que el estilo de animación de Disney siempre fue como algo que le llamó muchísimo. Sí, que tenía muchísima calidad en ese entonces y digo, todavía la tiene, ¿no? Pero Excepto en los guiones. pero excepto en los guiones tal vez, pero ahí están, dile. Sí. Great quality still, but the scripts are kind of confusing now. Well, I think the world of animation is confusing now. I think we have far too much animated entertainment content. I think that it's turned into a kind of oversized, there's an oversupply of distraction and entertainment. And I think
the problem we're facing is whether or not we are really active in the way that we respond to entertainment. And I think we're becoming increasingly passive, that we just consume more and more entertainment, and people compare their opinions online about whether they like this movie or that animated film or this video game. But the reason we have storytelling as a species is to try and solve problems. And I feel what is so inspiring about what's happening here in Mexico is that you have companies like Photosynthesis, which exists to support certain causes. So they've done animated films about childhood cancer. Their most recent, Disfraz para Nicolas, the hero is a 10-year-old boy with Down syndrome. And these more real-life experiences and stories, I think we need more and more. So I think it is true that when you see the movies that the biggest studios like Pixar and Disney are producing just now, they're kind of, there's a feeling I've had with the last couple of Pixar movies that they're, you know, it's one of the people at Pixar, it's like their turn to be a director, so they get a feature film to make, and that's not a reason to make a feature film. Making a feature film is a lot of money. It's millions and millions of dollars. And I feel you better have something to say if you're using up that kind of time and that kind of resources. And I'm not entirely convinced that we're getting the same impact that movies like Finding Nemo or Iron Giant, I think, is another great example. But a lot of what is coming out as animation, I think we just have way too much of it and not too much consideration about what the purpose is of having this animation and why we're telling these stories. Oscar, ¿te gustaría ayudarme con la traducción? No, noté todo. Un poquito como Sí, al sí principio. noté, pero sí, la parte inicial pues nos dice que más bien hay mucha animación, hay mucho contenido, parece que hay mucha producción de animación y no hay tanta... No entendemos las razones de por qué hacemos toda esta animación. Entonces, una producción, es una superproducción de este tipo de animación, debería tener un sentido, digamos, más allá. No nada más hacerse porque puede hacerse, y se hacen porque pues, y significan mucho dinero, ¿no? O solo Hay por mucho dinero entretenimiento, de por cosas medio por el para estilo. entretener, ajá. Pero debería de haber una razón más allá de por qué se hacen este tipo de animaciones. Sí, nada más como puntualizar el hecho de que pues considera que estamos teniendo un papel muy pasivo de pronto con todo lo que hacen los majors en estos Precisamente tiempos. solo lo consumimos Exactamente. sin estar digiriéndolo, básicamente. ¿no? Y lo interesante que le llama la atención de México son como estos otros estudios independientes, ¿no? Que tienen justamente personajes más reales, ¿no? Como un niño con síndrome de Down, hablar de justamente el cáncer, ¿no? Y este tipo de cosas que son más tangibles, ¿no? Al momento de considerar una historia, ¿no? Y sobre todo justo eso, ¿no? El considerar para qué estamos justo generando esa historia. No, it's amazing how and also see where these kind of stories come from. For example, I mean, beyond animation, well, actually, talking about animation, I don't know if you saw the movie Anna and Bruno. I did, yes. That kind of thematic. yeah, that kind Topic. of that Topic, kind of topic and the effort. According to I know, he was working in that like 10 years in that movie. No, I he heard 15. yeah. Who has more? Any advance on 15? Yeah. Yeah, it's a lot of time working on that, and you can see that effort in the movie, you know, because maybe it's not the photorealism in the textures or Maybe it's not a perfect production, but the story, Yeah, the the story storytelling is- has the strength to make the people feel stuff. Yeah, my own point of confusion with Anna y Bruno was who the people were, what was the audience, what was the intended audience. I grew up in a family where
mental health was a very big issue. My father's sister was one of the first women in Scotland to run one of the major, as we called them, mental hospitals at the time. And in the summer each year, myself and my two brothers, my parents, we would spend usually a week or more in my aunt's house, and we were in the grounds of a mental hospital. And I appreciate that there's a very powerful difference between the Mexican or the Latin American aesthetic in terms of dark content or stuff that is very kind of gothic or horror driven. But personally speaking, I felt it was badly misjudged because I thought that it had some tremendous work in it, some fantastic design. It touched on elements of surrealism, but I think you're fighting a losing battle if you're as far into the movie as I found myself before I thought there was a character that I really sympathized with. I was just frightened for the little girl. I wasn't, and when I realized that, we really are inside this asylum, and there was a particular climactic scene where they're in a kind of bathroom and somebody's going to be electrocuted, and I understand the need and the desire to be different and to be non-mainstream and to be not like the Miyazaki movies and not like the Pixar movies, but I felt it had not really decided which audience it was trying to please, and I couldn't imagine wanting to say to any friends of mine who had children, you really have to show them Anna y Bruno, because it's like, it's something to enjoy in holidays. I wouldn't sit down on a holiday weekend and watch Anna y Bruno. I would love to promote and compliment and celebrate all the fantastic work that went into it, and I think it came from a good place, and it was bold and brave, and it broke new ground. But ultimately, there has to be a very clear picture of what you're trying to say to whom. And I couldn't work out at the end of it what the actual message was. It seemed like a kind of carnival, like a kind of dark circus. But I didn't come away thinking, okay, I learned something there. I just felt shocked. And when you've got that number of people working for that length of time on something that's chasing that size of an audience and a return on its investment, I think it's unwise, put it that way. ¿Quieres hacer otra traducción? Bueno, no quiero. Bueno, justamente pues habla un poco como de que la película tiene como esta... Bueno, inicialmente, porque tampoco lo dijeron, o sea, hablan sobre la película Anna y Bruno, una película que tiene unos cuantos años y que mencionaban que se tardó como 15 años, ¿no? En producirla. Sí, yo dije 10, pero no, tenemos más. Sí, sí, que es una película que, bueno, sí, ahí sí, ya si quieres, menciona. Bueno, es una película que pues toca temáticas pues un poco... escabrosas. Y que también es como que se diferencia mucho de películas como de Pixar, de Disney, ¿no? Pero que a pesar de que hay un gran trabajo detrás de ella, se podría decir que no tiene como un fin, ¿no? O, bueno, no tiene como muy claro hacia quién está dirigida y como qué mensaje está dando, ¿no? Entonces ahí se ve un poco, bueno, así muy a resumidas cuentas, se podría decir que es un poco sin razón de ser, ¿no? Sí, justamente como la cosa que comentó el señor Fraser es el hecho de que pues se pierde un poco entre hacia qué público va dirigido, porque no podría como recomendarle así a un sus niño, ¿no? Exactamente, así a sus amigos con hijos, ve a ver a Anna y Bruno, ¿no? Sí, específicamente por escenas como esa que menciona el señor Fraser, de parece que van a electrocutar a alguien, ¿no? Ahí o algo así. No, incluso por decir al inicio hay una escena de un payaso de juguete que empieza como a... Sí, exacto. A moverse muy raro, ¿no? Y esto viene mucho a colación porque justo para el señor
señor Fraser, la cuestión de salud mental pues es un tema muy cercano a su familia. De hecho, justamente pues durante el verano pues también pasaban tiempo tanto en hospitales psiquiátricos como psiquiátricos como en casa de una de sus tías, ¿no? Que justamente pues vivía con estas circunstancias. Entonces, pues desde esa cercanía con el tema, ¿no? Y que te barajen, ¿no? Este tipo de circunstancias. Sí. Evidentemente, pues como que intentas, digo, se agradece el hecho que se hable, pero también es importante marcar como... No solo el fondo, sino la forma. Exactamente. Y supongo que no, mucho y- en animación y en este tema, ¿no? Y por ejemplo, eso pasa muchísimo justamente si tú empiezas a ver los cortos de titulación del juego, de todas estas escuelas de animación, o todo esto, creo que justamente el a dónde quieren llevar una historia es el principal problema justamente en la creación de cualquier medio artístico, ¿no? El por qué lo estás haciendo siempre se vuelve una situación un poco complicada para algunos y creo que también es lo que diferencia Sí, pues la al representación profesional, ¿no? Del amateur. Porque no sabes también si vas a ofender a alguien con ciertas representaciones, ya sea de minorías o de justo personas incapacitadas o por Sí, así, claro, ¿no? o sea, tiene siempre, creo que desde el respeto siempre Sí. es lo más interesante, o sea, se puede hablar siempre y cuando pues, Oye, respeto. sepas hacia dónde quieres llevarlo. Ajá, exacto. ¿No? And it's important to think in where you want to take your storytelling, and also we are talking about how that is the difference between the professional storytellers, for saying in some way, and amateur storytellers, no? Because it's more common that amateur storytellers are like, okay, I want to do this, but I don't know why, no? I want to make this character, but I don't know where I'm going to take it. Yeah, and I think also throughout the history of cinema, there have been two different approaches to making movies. There's a really good book that came out in 1997, written by David Putnam, who produced Chariots of Fire, The Mission, a lot of really famous movies from the 80s and early 90s. And he was in charge of Columbia Pictures for a while, a British producer. And the book was called The Undeclared War, and it looked at the way that in the United States, film developed as an industry, as a business, whereas in Europe, there was more of the sense that it was developing as an art. As an art, yeah. And particularly in countries like France, you know, you have this, the whole idea of the auteur or author theory of cinema. Yeah. And I grew up in Scotland, and I was obviously early on very influenced by alternative and marginal filmmaking. The stuff that was not mainstream, because I'd been an art student. You know, we had to. That was the stuff that really mattered, and I only ever heard Disney's name being mentioned as an insult when I was an art student. That was crass and that was commercial. But the plain, cold, hard reality is that when you are spending that much money, there is nothing heroic about making a movie nobody wants to go and see. And yet we've turned it into a kind of badge of honor in certain cultures that, well, nobody watches our movies because movies that attract a big audience, they're meaningless, they're crass, they're commercial, and it's full of merchandise. It's a complete failure to do your homework about the history of cinema, to think that there's something wonderful about producing movies that only your best friends and only the kind of cognoscenti want to see. And I don't think we have the time or the resources to be behaving that way in movie making now. I don't think 2022, with all the problems we face globally, is a time when the world really needs a bunch of people going around going, oh, but nobody understands my artistic vision. Who cares? You know, who cares? Right? Who cares? If you want me to care about your artistic vision, give me a damn good reason to care about it, which means give me a damn good story that's actually going to influence something in a positive way. And I think we do have plenty of examples of that in animated storytelling, in film, in television, and video games, but we don't have enough. And we have to be very careful about this idea that making movies that have a tiny, tiny audience somehow means that we are better human beings than the people that chase after the bigger audiences. I just think that's nonsense.
Before make the translation, I was thinking it's also fighting and winning the right, no, to somebody care about our artistic vision. I agree. I don't think nobody has a natural born right to give me millions of dollars and I'll make my movie. Really? Okay, wait, sorry, tell me why. Like, why all these millions of dollars that other people have worked so hard to put together? It's the same when you're looking for going to the government in any country and saying, give me money to be an animator. Governments need to be intelligent about encouraging development of talent early on. But if all through somebody's career they're coming back again and again saying, give me more money, any government has the right to say, when are we going to see a return on this investment? Because we can't just keep giving you money because you want to be a filmmaker. Well, you know, I want to sit at home and watch Netflix and eat ice cream all day. It doesn't mean it's going to happen. So. Okay. Oscar, ¿quieres hacer la traducción? Aquí Aquí tengo tengo un notas. poquito, pero a ver, sí. Desde creo. Ajá. Sí. Sí. Sí, que durante la historia del cine hay dos formas de aproximarse a las historias. ¿Por qué escribes tan chiquito? Nos hablaba sobre el productor de una película de los 90s, que dice que está la parte artística y la parte comercial, ¿no? Nos dice que también cuando él era estudiante pensaba en la forma de hacerlo de forma artística y sentía que al hacerlo como Disney ya era un insulto, pero la realidad pues, al final es distinta. El nombre del productor era David Putman. Putnam, ¿no? Putnam. Ajá. Y el libro es The Undeclared War, la guerra no declarada. Sí, nos menciona que tampoco no hay nada heroico en hacer una película que nadie quiere ver, porque pues estas están hechas para que las vean muchas personas. Entonces, pues no tiene sentido también que si quieres que nos interese tu visión artística, pues tienes que dar algo interesante, ¿no? Una historia interesante que todos quieran ver. Y que agregue algo positivo justo a la gente, ¿no? Que justo le enseña algo realmente. Sí, y como mencionaban ya después, un poquito después, tú y él también, que no hay un derecho natural, ¿no? Simplemente porque, soy muy bueno, pues te muestra, ¿no? Tal vez con una buena historia, con una buena producción, danos algo de verdad que haga que te merezcas este dinero para producir algo, ¿no? Esa parte fue la que se me hizo así como que me reventó más aquí la tacha, porque justo, ¿no? Es la circunstancia en la cual todos cuando salimos de la escuela es como de apoya mi arte porque el mío es chido, el mío es el que sí vale, ¿no? Y la realidad... pues lo que comentaba, ¿no? O sea, en la escuela de arte, pues, hasta cuando te dicen, es que lo haces al estilo Disney, pues como que lo tomas hasta como un insulto, ¿no? Así como, ¿por qué lo voy a estar haciendo? Yo lo estoy haciendo, yo estoy teniendo mi visión artística, ¿no? Pero siempre es mucho esta parte de, ok, ¿quieres que veamos tu visión artística? Haz algo, entrégame algo que haga que me interese tu visión artística. Y es lo que comentábamos, ¿no? Pues es como esta lucha, ¿no? O sea, al final creo que también, miren, no sé si... así deba ser el mundo, pero definitivamente así eso te hace mantenerte, ¿no? Porque cuando te ganas el derecho, gracias a tus historias, gracias a tu calidad, cuando te ganas ese derecho a decir, mi visión artística es esta, pues también creo que pasan cosas buenas y te empiezan a dar dinero por ello, ¿no? O sea, es como, y justamente es lo que decían, ¿no? O sea, también es como cuando vas con el gobierno y pides incentivos, ¿no? De este tipo. O sea, que también... O sea, no es, yo también ahí como que pondría así como un poquito de tope porque la meritocracia al final no siempre es tan efectiva, ¿no? Claro. Y más en países como México, en los que muy posiblemente no vas a encontrar pues apoyo y dinero, aunque seas muy bueno y tengas material que sea muy bueno, porque pues Omar Chaparro ya está en la fila, formado 7 veces, ¿no? No, bueno, perdón, termina. No, sí, pues hay muchos artistas que ya tienen tiempo ahí, y no porque sean buenos, sino porque pues, tienen contactos. Los contactos ya tienen más producciones, tienen mucho más alcance, es por lo que están ahí, por lo que reciben apoyos cinematográficos. O sea, de verdad hay muchísimos casos que en realidad no son muchísimos casos, son las mismas 4 o 5 personas, son los Gael casos García, muchas veces. Eugenio Derbez, Omar Chaparro, que están ahí siempre haciendo Marta Gareda, siempre haciendo las mismas cosas, produciendo sus propias películas, pero pues produciendo es un decir, porque al final todo es con apoyos del gobierno, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero de todos modos, si el nepotismo existe, que es una realidad total, ¿no? Que es la triste realidad en el hecho de que no podemos vivir, y es lo que decían, ¿no? O sea, no es heroico
hacer una cosa que no va a ver nadie. O sea, Ujú. no es casarse con la idea de, sí, pues mi arte y eso es lo que va a cambiar el mundo. No, o sea, la realidad es de que uno tiene que pagar cuentas, uno tiene que comer y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, Sí. porque al final también es un trabajo. Pero también es importante saber lo que, si un día logras llevarlo como a un punto más alto, sería muy importante que también supieras lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Lo hicieras bien, Precisamente. ¿no? Ujú. Entonces, creo que hablando del ideal, sería eso. O sea, aprende a hacer tu arte, aprende a tener tu propuesta y luego pelea contra el sistema. Sí. No, it's so difficult because here in Mexico there is a lot of Corruption. yeah, it's a way to tell about it, the supports on cinema, because there's only in a few people and the same people making stuff over and over and over and over. And getting I money think- from the government. But I think you'll find that that's not unique No. to Mexico. Yeah, sure. Because whenever you set up, this is the other disadvantage about having something like the National Film Board of Canada, or we have an organisation in Scotland called Creative Scotland, which used to be the Arts Council and the Film Council, and then it all got rolled into one. Mhm. And because that's where you have to go to get the money to develop a project or to produce something, what happens is that the movie makers get really, really good at filling out all the forms and knowing what to say and knowing who to please, instead of getting really, really good at making movies that people want to see. So they know how to appeal to the little groups of people that are the deciding committees. And you know, you have to look at the list of people who are on the committees that make the decisions about who gets the money and think, who are you? Like, how did you earn that position to get on there? But that's not the kind of skill that we should be developing. What we need is the argument I make all the time. If Mexico or Scotland or Norway, any of the other countries that I've worked or taught in, if these countries really genuinely want to find a way to reach a global audience, and this is what we're talking about, when people are envious of Disney or they're envious of Miyazaki or they're envious of Pixar, they're envious of the fact that the whole world sees these movies and many, many people in different cultures are influenced by them. So having a local audience for a feature film that costs that much to make is no good. And what I keep saying to, and I should have gone back and listened to our original podcast, but what I find myself saying a lot to Uber drivers or to people who ask me why I'm in Mexico is es muy importante enseñar también las habilidades de negocios para estas industrias. Si enseñamos solamente las habilidades creativas y técnicos, we might as well print visas for Canada. Yeah. That's what's going to fuel the fugo de talento. So we need people who understand, first and foremost, contract law for the entertainment industries. Because there are people who are signing contracts they should not be signing. And in the longer term, the money in these industries is not in the work. The money in the longer term is in the ownership and control and exploitation of original intellectual property. Yeah. And that's why Mike Oriegas, the guy who set up Photosynthesis Media, he was on his way to study to be an animator at Vancouver Film School, and he noticed this other course to do business studies for the entertainment industry, and he thought, if I study, I'll go back to Mexico and be another unemployed animator, but if I study the business side, I can create a new model for animation, which is exactly what he's done. Yeah. And if you look at what Ram Tames did, he won the Annie Award for La Bestia, which was there's a film, a feature in production at Photosynthesis, also on the same theme. But there is Ram Tames, who gets the opportunity to go to Gobelin in Paris, and he works with two other students and takes that opportunity to tell a story about the economic migrants in Latin America in a way that is highly accessible, very, very moving. And I just think that's a great indication of what the future holds for Mexican animation and storytelling talent. But we've got to do it in a way where we're thinking not just about which prizes can I win at which festivals,
but where will this be screened, shown, streamed in a way that eventually it will make back the money it costs to make? And that has to be part of our education for these industries, not just let's all be endlessly creative. No, let's not. If that's all we can do, go and do something productive, roll your sleeves up. But if it's just the idea about you indulging yourself with your creativity, I think we really need to question that. Justamente pues, comenta que no solamente es la cuestión de México, ¿no? En todos lados se vive esta situación en la que al final tienes que pararte frente a un comité y llenar los formularios que tienes que llenar, Sí. y que justamente hay gente que se vuelve muy buena llenando formularios para que le sigan dando todo eso, evidentemente más los contactos y más todas esas situaciones, y que se vuelve y que deja de lado pues toda la parte de crear historias, crear películas, como pues los ejemplos que ya dimos anteriormente, ¿no? Nada personal, solo pues es que ahí están las... Sí, muy buenos para impresionar o para comunicarse con estas personas que están en las posiciones de poder para otorgar Sí, presupuestos, y no tan buenos ya para hacer cine, ¿no? Exacto, Para producir contenido. Y justamente eso es lo que nos lleva a la siguiente parte, ¿no? Ellos conocen la parte del negocio. Ellos sí están como muy metidos, y es justamente lo que el señor Fraser comenta, ¿no? O sea, en las escuelas no nos enseñan la parte del Y eso negocio. es algo que sí habíamos ya platicado. Exactamente. Sí. Justo con Mayumi decíamos eso, ¿no? Sí, o sea, el hecho de intentar, y que espero que este programa sirva para algo, amigos, para que aprendan y se exhorten. Por cierto, nuestro nuevo curso de negocios para artes. No, pero sí es súper importante el hecho de que justo en las escuelas no se está dando esto, solo te enseñan como la factura. La parte creativa. Y hay personas con estos contactos que solo conocen la parte de negocios, entonces, y que en ningún momento pues se conjuntan, ¿no? O sea, no existen. Y pues lo que comentaban es de que al hecho de empezar a aprender este otro lado, uno también puede empezar a generar una forma distinta de aproximarse a lo que viene siendo la industria y la creación, porque no solamente lo haces desde la parte de factura, sino también lo haces desde la parte económica, que puedes empezar a generar condiciones distintas y puedes empezar a generar... Pues a moldear la industria, ¿no? Porque también aquí en México creo que todavía no está muy bien definido toda esta parte de la animación. Es un monstruo. Está así. Sí. Entonces, pues sí sería bueno que empiece como a regularse todo esto, ¿no? Porque igual yo sé de muchos estudios que no te dan seguro, no te dan nada, ¿no? Por ser un animador, entonces te explotan y solamente te dan esta parte, ¿no? Pues un poco lo que pasó con Villanos. Ajá, con Villanos. No, con Villanos o con Hazing Hotel, me parece. O sea, las propuestas están padres, pero sí salieron un montón de quejas historias de como Rockstar Game y cosas así, o sea, de explotación. De crunch, Ajá, básicamente. exactamente, ¿no? Entonces, pues sí son situaciones que uno se tiene que empezar a cuestionar cada vez más y a buscar, porque justamente por eso es que existe toda esta fuga de talentos y toda esta situación que, a pesar de que se valora en otros lados, pues nunca regresa. Y lamentablemente es una oportunidad muy buena para poder recuperar esa inversión y que se pueda seguir haciendo y generando una maquinaria realmente, pero también entender el hecho de que sí, o sea, sí está bien padre tener la visión artística de este asunto y es importante que se domine y que se exprese, pero también entender que pues al final vivimos en este sistema. Y hay que básicamente tenemos que hackear el sistema, ¿no? Ajá, exactamente, entender cómo funciona el negocio o empezar a generar una forma en la cual funcione también como negocio. Sí. ¿No? Entonces, eso es, y justo no pensar solamente, lo último que me gustó muchísimo, no pensar en los premios, ¿no? Sino justo en ver cómo a futuro eso puede empezar también a regresar gracias al hecho de que se pueda transmitir, se pueda ver incluso más que salas, deje huella con algo, ¿no? Sí, y que empiece a inspirar a más personas, porque es increíble como estudios justamente como Disney, Warner y todos estos. Como Ghibli y todo eso. Ajá, es que como Ghibli, exactamente. Pues son mundiales. Exactamente, tienen audiencias mundiales y tienen esta influencia tan grande. Y al final del día, pues se hace pensando en eso, ¿no? Tienen mucho Ghibli tiene como esta parte artística y también la parte de, bueno, sabemos que es un negocio, entonces... No, y también por decir tienen una parte de dar reflexión, ¿no? Por decirlo, la princesa Mononoke habla mucho sobre justo cuidar la naturaleza, ¿no?
Y pues es increíble realmente esa película, tanto en fantasía y todo esto, y creo que comprime muy bien todo esto. Sí, claro, totalmente. Ajá. No, and finally, because we don't want to To talk a lot. no, we want to talk a lot. Yeah. Actually, I want to talk for hours, but no, I don't want to let beside the experience around the other projects where you have been. So also, I think could be great for the audience if you tell us a little bit about your experience in Space Jam, for example. No, thinking about this part of business, thinking about this Yeah. part of projection, thinking of this part of Art. art, and all the technology that was used also in that moment for make the caption. So how was this experience also in Space Jam? Well, working on Space Jam really gave me the opportunity for the first time to meet and listen to producers who were doing all the hard work to make sure that the team that had been brought together to make the movie were being well looked after, that the project could actually meet its deadline, and once it was out there in the cinemas that it could make back its money. That was really the first opportunity I ever had to be, to sit in the office of a producer and listen to, I'm very, very accustomed to hearing all the artists' problems, but it was the first time actually working for Warner Brothers in Los Angeles that I got to speak in particular to I'm just going to type his name in. I put in another link in the chat there about another company, but the two producers that I worked for on Space Jam were Ron Tipp and Alison Abati, and Alison Abati is now VP at Warner Animation Group. So one of the things that's most memorable for me, if you want to start by translating that, is that was my first opportunity in the chaos of what was happening to rescue a very, very difficult project, actually to sit and hear from the mouth of the producer what the pressures and problems were that they faced. Sí, Space Jam. Gracias, buenas noches. Fue la primera oportunidad que tuvo el señor Fraser para de verdad trabajar en una producción que tenía que llegar a sus deadlines, a sus fechas de entrega, que tenía digamos todo un poco más esquematizado, ¿no? Nos menciona que trabajó ahí con dos productores, que de hecho uno de ellas ahora es vicepresidente de animación de Warner. Sí. Casual. Sí, Sí, ¿no? el señor Alison Apate. Sí. Ajá. Y me perdí ahí un poco ya después. Y pues básicamente justo pues fue importante esta oportunidad porque escuchaba toda la parte de los artistas, ¿no? Pero en este caso, que fue ya en Los Ángeles, fue la primera vez en la cual ya se pudo también sentar en un cuarto a poder hablar con los productores y ver realmente lo que se necesitaba hacer, ¿no? Para poder producir esta película. But one of the things that will give you the clearest idea of the true nature of the production process on Space Jam is the crew T-shirt. So this is the front of the T-shirt that we all received after finishing working on the movie. But they did it like it was like a rock tour, so Space Jam World Tour. And if you look at they've got the list of how many people got married, how many meals got brought in, how many. So it's there were 2 weddings, 7 catering and craft services, 9 different cities around the world, 18 studios, 21 receptionists, 22 accountants, 57 production assistants. Ron Tipp's lunches at Balducci's. So opposite the building that we worked in was an Italian restaurant called Balducci's. And when new people joined the crew at any level in any department, Ron Tipp would personally pay to take that department out to lunch and let the people introduce themselves so that he knew everybody that was working on the project and what they were good at and what their ambitions were. How many people do that? But that was all the lunches. There was, 67 different luncheons, 965 approval meetings, 1,093 shots, 1,613 crew members,
19,000 bagels, 93,000 photo-rotos, and 422,000 sheets of animation paper. So when you go into the movie theater or you download the movie on your computer or whatever, when I was first heard the words Space Jam, I was working for a company in London called Telemagination. Imagination. And Telemagination was the largest user in the United Kingdom of the Cambridge Animation Systems Animo software. I don't know if you want to translate that before it gets too much information. There was a lot of information, but not that much. Also, if you could show the t-shirt again, a little closer to the camera. Yeah, all the numbers there. Okay, pues básicamente lo que el señor Frida nos comentaba, thank you so much, era que una de las cosas de trabajar en Space Jam que podía notar realmente la diferencia, ¿no? del proceso allá en Los Ángeles fue pues justamente la playera del crew, que la diseñaron pues justo como a forma de tour de banda de rock. Pero justamente detrás de todas estas fechas, pues más bien era como los sucesos importantes que pasaron durante la producción, ¿no? Hubo 2 bodas, todos los bagels que se comieron, ¿no? Toda la parte, que había un restaurante italiano así enfrente, que viene también en la parte cuántos de esos almuerzos hubo, y que justo cuando llegaba alguien de cualquier departamento, el mismo productor Ron Tip, él pagaba, ¿no? por el departamento para pues, dar como esta bienvenida, ¿no? Entonces estamos hablando también de todo este proceso del hecho de que salgan a flote en estos proyectos, pero también la inclusión que existe como pues tienes un equipo unido. Exactamente. ¿No? Con algo así tienes de verdad un equipo unido. No, y pues justo pues, veíamos ya en pantalla, ¿no? O sea, todas las actividades y todo lo que se reunió durante este proceso con todos los números que hubo, ¿no? Y que justamente nos comentaba el señor Fraser que pues, él la primera vez que escuchó la palabra Space Jam estaba trabajando en Londres justamente en una compañía llamada Telemagination, que trabajaba con Animo, que es Cambridge Animation Systems, que era un software, ¿no? De animación en ese entonces. Exactamente. Okay. We're good. So one of the things that when I joined Cambridge Animation Systems, the reason that I answered the advertisement in the newspaper, they were looking for somebody with experience of the animation industry, not necessarily with any experience of computers, to come to Cambridge to learn the system and help to teach other people in the animation industry how to use the software. And this was at a moment in time where a lot of people in these industries were very, very frightened that the computer technology was going to take away their work and destroy the industry. And I was already ready for the idea of working with computer technology because my father was a journalist and a publisher. And I am very strongly in favor of trades unions when trades unions do what they are paid to do, which is to protect workers' rights, look after health and safety. But there were several unions that went very, very power hungry and crazy in the 60s and 70s, and one of them was the union that protected the people in the newspaper industry who arranged the little metal letters in a line, who did what was called hot metal typesetting every day, sometimes for 2-3 editions of a newspaper. If you bought a printed book or a printed magazine or a printed newspaper, the typesetting was done by hand with tiny bits of metal that had the letters on them. And when the computer programmers developed digital typesetting, the unions in the UK absolutely point blank refused to accept this new technology. And it caused a huge amount of tension, friction, and confrontation. And ultimately, it lost Scotland the publishing and printing industry that had taken hundreds of years to build up. So my father always said to me, it doesn't matter what you do. I don't care if you go into fashion design or photography or animation, whatever. When you see a shift in the technology coming, get on board, because there's only 2 things that can happen. Either you ride the wave or the wave will go over your head. And when we finished Roger Rabbit and we were making all these television commercials in the style of Roger Rabbit,
all the post-production was being done by digitizing the 35mm film. We were still working on paper and everything was still being photographed, but I thought this is the beginning of where this starts taking over in our industry, and I've got to get on board with that. So when I answered the job ad, I really didn't think I had a chance of being taken on board, but they asked me to come on board. I then had, in a real hurry, to try and learn a system that had been in research and development for 3 years with speculative investment. And then we had people coming in for 2 weeks to be trained how to use the system less than a month after I joined the company. So I was really thrown in at the deep end of having to become computer literate at the age of, how old was I? 32 when I joined that was the first time I ever had an email address, was when I was 32. First time I sat down in front of a computer. You still have that email address? No. Ah, qué emocionante esto. ¿Quieres hacer la traducción? Mira, aquí tengo como las notillas, ¿no? El último párrafo. Ok. Sí, pues nos mencionó y que vio un anuncio en el periódico sobre una vacante para trabajar con esto que nos mencionaba aquí Álvaro hace ratito, Sí, sobre, ánimo. sobre un programa nuevo que básicamente querían gente que aprendiera a usarlo para entrenar a otras personas que también aprendieran a utilizarlo. Hay gente que tuviera como experiencia en animación. No y no necesariamente digital, ¿no? En Ajá. computación, sí, exacto. Ajá. Y y aunque no estaban acostumbrados a la parte de computación, pero sí ya listo para trabajar en computación, que un proceso de impresión. Tus anotaciones no tienen una pizca de sentido. Muchas gracias. Básicamente el hecho de que pues toda la parte de la historia es enfocada al hecho de que el padre del señor Fraser era periodista, ¿no? Entonces, pues tenía... No tenías que seguir hablando, yo podía seguir. Perdón, haciéndolo. dale, amigo. O sea, nada más Continúa. te lo estaba regresando porque Ok. no tenías. Ok, Sí. continúa. Sí. El señor Fraser nos dice aquí algo que a mí me pareció un gran consejo que tal vez Sí. todos deberíamos de tomar, ¿eh? Sí, no, nada En más realidad, como sí. animadores, como Ajá, cualquier que su profesión. padre le dijo, ¿no? Trabajaban en la industria de las impresiones, y nos menciona que se hacía todo pieza por pieza, ¿no? Como si esto fuera las Biblias de Gutenberg. Se ponía letra por letra para poder hacer una impresión. Y que entonces los sindicatos peleaban mucho esto cuando se empieza a hacer la impresión de textos ya digital, peleaban, ¿no? La idea de, no, pues es que, ¿por qué nos van a quitar esto? Y al final, ¿qué pasó? Pues sí se terminó cambiando esa industria totalmente y se perdió todo ese progreso que ellos tenían porque la ola tecnológica llegó. Entonces, el consejo es, y que el consejo que le dio el padre del señor Fraser al señor Fraser es que cuando veas que hay un cambio en la tecnología o en cómo se hace algo, te montes en esa ola, porque si no, te va a arrastrar, Sí, no te va a va a haber comer, otra sí. forma. Sí, o sea, Entonces, hay dos opciones. tienes que seguir, esas son tus dos opciones, ¿no? Quedarte aferrado a lo tradicional y decir todo va a seguir igual y quedarte ahí atorado, o adoptar estas nuevas prácticas y estas nuevas mejoras tecnológicas y pues progresar, ¿no? Llegar a otro punto. Exactamente, ¿no? Y pues justo lo importante, bueno, y lo interesante de ese punto es de que pues era totalmente nuevo, ¿no? O sea, nos comenté que justamente a los 32 fue la primera vez que recibió un correo electrónico, ¿no? O sea, que tuvo como su primer correo electrónico, dirección de correo electrónico. Tú a los 12 ya tenías así el de bebecito de Moxie. Ay, yo a los 12:06. 10 con mi Tai. Con Digimon. Sí. No, pero justamente es como súper importante esa parte, ¿no? El hecho de no casarnos con la idea de que todo va a ser de esta forma por siempre, ¿no? Y que esa es la mejor forma de hacer las cosas, porque es obvio que muchas veces van a cambiar las circunstancias, pero si tú te casas con es que esto porque es viejo o es tradicional o es clásico es lo mejor, y después todo se ve O superado. porque dicen que es lo mejor. O porque también. dicen que es lo mejor. Te vas a quedar ahí estancado. Sí, ¿no? Gran El hecho de consejo. entender que la tecnología avanza es importante para la vida. Y muchas veces la economía se mueve con la tecnología y Ajá. entonces es como de Sí, todo lo tienes que demás seguir ese empieza a proceso. quedarse obsoleto, ¿no? Realmente. Ujú. Entonces, pues, ¿sigues o te quedas ahí, básicamente? Sí. Pues mi Windows XP todavía jala. De hecho ya no tiene actualizaciones desde hace como 5 años, pero pues sí. Si Pero entras a todavía- internet podrías pero- tener un virus ahí. Muy probablemente, amigo. Okay, keep going. Another part of my work with Cambridge Animation Systems was not only to be there at the Cambridge Animation Systems office in England,
where people would come from the United States, Poland, New Zealand. People were coming from animation companies all around the world to learn how to use this system ahead of making the decision whether they would invest in it. So we were training people who had not yet bought the software. They were training their people to find out whether they really believed it could make a difference to their company. And the early version of Animo was really designed to provide a service that most animation studios were not looking for. But one of the things that many animation studios working with pencil and paper around the world, they wanted to be able to do what Disney had already started doing with their CAP system, which of course Disney did not make available to anybody else, where you could digitize the line artwork and flood fill the colors, so you could digitize and speed up the ink and paint process, which was one of the hardest, most difficult and most expensive parts of the process. And it was only at the end of 1993 that the software engineers really developed and delivered the digital ink and paint. And the minute the digital ink and paint process was available, on top of which they had one of the first node-based compositing systems to kind of replace what the rostrum camera was doing, that just caused a sudden rush of investment. So the two biggest companies that were like, now we're going to buy your software because now your software is doing what we need it to do. One of those companies was DreamWorks, the other one was Warner Brothers. Ay. Uf, Uy. casual. Uy, ¿quieres traducir esa parte ahora, por favor? Bueno, justo dice Fraser Sí, no. que otra parte de su trabajo no fue solo estar en Cambridge, sino ayudar a enseñar el software y la versión inicial que no estaba hecha como para lo que los estudios en ese momento buscaban. Pero pues que ya estaban pero buscando que ya toda la estaban parte, buscando de, toda esa parte de poder emular lo que Disney Ajá. ya estaba haciendo, que evidentemente no compartían con nadie. Exacto. ¿no? Y, Wait, sorry, what I should have said is that what I was going to say was that the other part was not just training, but going to events like SIGGRAPH, to events like National Association of Broadcasters, to these huge conference centers in Florida, Las Vegas, Amsterdam, London, and spending sometimes a whole week sitting on a stand surrounded by like 65,000 delegates from, from different industries, and people would come up and you would do the demo and say, this is what our software does. And so I was like, as well as a trainer, I was part of the sales team trying to go around and make sure that people understood what the benefit could be to their company of buying our licenses. siendo que no solamente era la parte de entrenar gente, que de por sí venía como de muchos lados, ¿no? De otras compañías. Sino que ir a conferencias donde pues, se mostraban todos estos softwares y qué es lo que hacían, y justo Fraser tenía que ver pues la forma de enseñarles a los demás, ¿no? Y que no solamente la parte de training, sino también la de ventas. De ventas. Ajá, de O sea, ventas totalmente. Y pues, luego me perdí, luego qué. No sé, está tu lista del súper, creo. Sí, no, pero que justamente conforme fue avanzando el software, hubo un momento donde ya generaba como los procesos que los estudios dijeron, de entintado y de toda la parte que dijeron, sí, ahora sí esto es lo que queremos. Precisamente empezó a haber como una inversión masiva en este tipo de procesos. Ajá. Y una de las compañías que más invirtieron en esto fue básicamente DreamWorks y Warner. Que pues nosotros sabemos dónde terminó eso, en Shrek. Sí. So the team that were setting up to make the first animated feature film at DreamWorks wanted to make a big original epic called Prince of Egypt. And that was directed by Brenda Chapman and Simon Wells and Steve Hickner. And, you know, because Katzenberg had left Disney to set up to compete with them, David Geffen was from the music industry, totally understood the business side. Steven Spielberg grew up being influenced by movies like Pinocchio, so they knew where they were headed with their animated storytelling. Warner Brothers got off on a very different footing. They started differently. And what happened that really triggered the idea at the Warner Animation studio that they could also do a feature film, because the history of Warner Animation was purely short format. It was Looney Tunes, Merry Melodies, never more than 7 minutes long. And they had been asked to work with Nike on an advertisement for the Super Bowl, which is the most expensive advertising slot on North American television.
and it was Michael Jordan and Bugs Bunny advertising Nike shoes. And that caused such a sensation when it was broadcast that they thought, hang on a minute, if people still have a place in their heart for Bugs Bunny, And maybe Jordan. and Michael Jordan, maybe they could still be interested in Tasmanian Devil and Sylvester and Tweety Pie and all these other characters. So they built the Space Jam story around just, starting from the departure point of that commercial. And the problem was they were going to be using the Cambridge Animation System software to make the movie. They were also going to be working with a company called CineSite, and I was the guy in London who had been working with the CineSite office in London to, the first time ever, that digital information went from somebody's hard drive in a computer onto 35mm film. That happened from my computer in the Telemagination building in London on an anti-smoking campaign for an animated anti-smoking campaign for German television, alongside 3 or 4 test scenes from Space Jam that nobody was supposed to know that we were doing, but we were doing them for a guy called Uli Meyer, who had his own animations, a German animator, had his own animation studio in London, and I knew Uli, I'd worked for him, and he designed a lot of the characters, the monsters, and his studio produced an enormous quantity of the hand-animated work for Space Jam. And we were their first point of call for, how do we do this digital ink and paint? How do we do this digital compositing? How do we get these images onto film? And I was quietly doing that at my workstation in this tiny little animation company in London called Telemagination, while the big wheels were turning in Hollywood for, we need people, and we need software. Cristo Jesús. That was how I felt at the time. Yeah, I guess. Cada dia. Yeah. The time is, we are running out of time, and that's so sad because I can talk about this Whole day. the whole day, but I will translate this and we go with the conclusions, ¿ok? Pues básicamente el equipo de DreamWorks estaba trabajando en lo que era el príncipe de Egipto, ¿no? Entonces ellos estaban como trabajando con otros tipos de inicios en ese punto, ¿no? Entonces también el tipo de software que utilizaban lo utilizaban para otro tipo de circunstancias. En cambio Warner tuvo como estos, pues desde el inicio ellos se enfocaron en situaciones cortas, pues todo lo que fueron los cortometrajes de los Looney Tunes y toda esta situación, pues era enfocado a eso. Exactamente. Entonces de pronto son contratados para hacer un comercial de Nike junto con Michael Jordan. Exactamente, que se volvió así brutal, o sea, fue, de por sí Michael Jordan, sé que es una figura icónica, pero era una situación cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, y pues si lo agregamos también a lo que era Box, entonces pues justamente era de, pues ok, creo que aún hay un poco de cariño por estos personajes, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos y construimos una historia alrededor de toda esta situación, ¿no? Entonces, pues es como súper interesante que justo en estos momentos de transición, o sea, de las primeras veces que se trasladaron como imágenes de un disco duro, ¿no? Que eran imágenes de 35 milímetros, ¿no? A través del internet, fue gracias justamente a esta computadora, esta estación de trabajo que estaba en Londres, ¿no? Y fue gracias a partir de esa computadora en la que estaba el señor Fraser, ¿no? Y que él estaba en medio de, pues, estos procesos de creación y de producción, ¿no? Y que, pues, justamente era lo que le decía, ¿no? Cristo Jesús, porque, pues, así se sintió como intentando recibir la información nueva, intentando coordinar toda esta parte, allá, ¿no? Y que también, pues, justo trabajaron con Uli Meyer, ¿no? Que estudió animación en Alemania, que fueron los que se dedicaron en gran parte a hacer todo el diseño de los monsters y gran parte del trabajo en papel de lo que fue al final, pues la producción de Space Jam. Y pues eso se resumen, básicamente, imaginen el hecho de vivir la transición, uno de tecnología 2 veces. Right? To live the transition twice in Rabbit and also in Space Jam. Imaginen vivir eso 2 veces.
Y las que falten, Y las que supongo. faltan, Ajá, y sí. las que faltan todavía. Y pues no sé, es como súper impresionante el hecho de ver cómo avanza la industria, cómo siempre está buscando este tipo de cosas, pero también quién está detrás de esos cambios y el darle rostro Ajá. a estas cosas. Sí, ¿no? O sea, porque justo lo que pasa mucho con las películas es que a veces nada más la cara es por decir el director, ¿no? O uno que otro productor por ahí, pero todo el demás equipo... pues, Nunca nos quedamos a ver los Ajá, nunca créditos te y no quedas a ver nos los damos cuenta de créditos. cuánta gente de verdad es la que está No, detrás incluso a de veces en los créditos escenas no o- ponen a todos, ¿no? eso también. Ajá. Sí. Entonces, pues sí es importante como saber quiénes están detrás de ello y pues, No, y valorar todo eso. exacto, Ajá. valorar todo el trabajo que hay detrás de ahí y sobre todo, pues lo más importante, ¿no? O sea, entender que como creadores, pues tenemos que también abrirnos a aprender todos estos lados también, ¿no? O sea, no solo casarnos con Sí. eso, ¿no? O sea, es nuestra visión también llevarla, pero saber también cómo llevarlo, ¿no? Porque pues uno nunca sabe en qué momento pues le van a pedir hacer una película con los Looney Tunes y Michael Jordan. Thank you so much, Mr. Fraser. Yeah, Really, thank you. we You're appreciate very welcome. And the if you interviews. If you want to do a part 3, if we keep running out of time, just let me know. But Maybe yeah, we should make a whole season about. Yeah, about it. well, Do you wanna have a podcast? Yeah, do you wanna have a podcast? there's a danger of making it sound as though I kind of think or imagine that my career or my role in the industry has been somehow really like I'm such an important person. For me, the reality is a lot of what I went through in the period that I was involved with these studios and these big projects, it was a real kind of shock and surprise to me, and we were learning at that time every day new things that we couldn't anticipate. The situation here in Mexico is different. There are similarities though, and I believe strongly that a lot of what we went through, if I can get that communicated to enough people here in Mexico, Mexico will not necessarily have to repeat those mistakes or to be afraid of those same kinds of change or obstacles. And one of the things that I keep saying to people, because I'm constantly asked, why did you stay in Mexico? You're like everybody else is trying to get to Canada, and you've moved here, and you're staying here, and the clay is still wet here in Latin America. Nobody has to create an industry that duplicates all the errors or the failings of the Japanese industry, the Canadian industry, the American industry. If we can encourage everybody who's genuinely interested in advancing these skills in these industries as a way of building a really productive, healthy, wealthy, creative sector, it's a simple case of doing the homework and finding out how these other industries became so successful, but also making yourself aware of some of the really crazy mistakes that they made. And if people are prepared to do that homework in preparation for building something original and different here in Mexico, I think that the industry that can be built here can be kinder, more sustainable, and the wealth that it generates can be of benefit to many, many more people. Because if we set up another system here that just means that there's a tiny number of people who make an enormous amount of money off the backs of everybody else's effort, and all the people who are really doing the hard work don't see any long-term benefit for it, I don't want to be part of building that, because I've worked in that system and it sucks. And I think that the opportunities here are related to what the need is in Mexico. And you want better hospitals, better schools, better healthcare, better agriculture, better the money. These are not separate things. The entertainment industries and the wealth that they can generate can be of benefit across the board. It's not just about making a few executives rich. It's about saying we want a culture that is rich and is profitable and beneficial to the people who pay to go and see the movies or play the games. Thank you so much. ¿Quieres traducirlo, amigo? Sí, el señor Fraser nos dice que
en sus andanzas en la industria, pues hubo algunos obstáculos, ¿no? Algunos problemas y no fue todo tan fácil. Pero que a pesar de que muchas de estas personas que ya se fueron a otros lados le mencionan por qué él se quedó aquí en México, él dice que es porque aquí todavía las cosas se pueden cambiar, la arcilla está fresca, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países como en Japón o Canadá o Estados Unidos o en Europa, que las industrias ya están muy consolidadas, aquí todavía existe la posibilidad de cambiar ese esquema, de poder hacer cosas distintas y generar una mejor industria, una industria que sea distinta, que sea más amable, Más que saludable. tenga más saludable, que tenga mayores beneficios para más personas, que no sea simplemente hacer ricos a unos pocos ejecutivos, a unos pocos productores, sino que de verdad esto tenga un impacto pues mucho más amplio, ¿no? Más horizontal en la sociedad, porque no solamente esto de la industria del entretenimiento o del arte impacta en la misma industria, sino que va más allá, dice el señor Fraser, ¿no? Puede impactar en mejores servicios de salud, en una mejor economía, en una mejor agricultura, en una mejor vida para todos, ¿no? Sí. Que todos tengamos una mejor distribución, y todo esto se puede lograr todavía en México porque todavía hay forma de hacer una mejor industria. Y con eso me quedo. Thank you so much, Mr. Fraser. Thank you for being here. Gracias por invitarme y gracias también por traducir y por su paciencia y yeah, I'm happy to do more. It matters for me to try and share the information where I think it could be helpful. And in the 1980s and the 1990s, we all had the excuse that we didn't know. This was all brand new, like alien territory. That's not an excuse anymore. The information on all of this is freely available. It doesn't cost anything. People just have to, well, it costs a little bit, but people, if the other thing that I would finish on is you cannot implement a non-existent plan. And I want to know what the plan is for these industries in Mexico, because if nobody has a plan, we need to start thinking about making, if there's no national plan, then we need to start thinking about a local plan. If there's no local plan, what are we doing within our individual university? But you cannot expect to accomplish something if it's like expecting to have a movie when you haven't written the script. Yeah. It's not going to happen. And if you want there to be a successful industry, the people who have a stake in that need to get together and decide what it is that what's the 5-year plan? What's the 10-year plan? And I go back to this point that we should be looking at a plan that means that in 10 years' time, there is a line of young people in Canada desperate to come down here and work in Mexico, not the other way around. And if that is the mentality, that will impact in a much more positive and realistic way what people's thinking is. But if everybody just goes, yeah, well, of course everybody wants to work in Montreal, that's not going to do anybody any good, apart from Montreal, and they don't need the help. Trust me, they're doing fine. So, yeah. We have some ideas. I think we have some ideas about it. Yeah. And this is one of those. Make this connection, make these webs between creators. What you're doing is a really important part of that process. And I really thank you for doing it, because we didn't have anybody taking the time to make this kind of thing available when I was starting out. So what you're doing is a really important part of what needs to happen. Thank you so much. Pues básicamente terminamos con el pensamiento de que pues en los 90s existía el pretexto de que no existía la información, y ¿no? ese pretexto ya no tiene una validez ahorita. No, ahí está. La información cuesta, evidentemente, pero un poquito a veces, pero pues ya está ahí. Sí, ya está. Y no puedes implementar un plan que no existe, ¿no? Un plan que no tienes. Entonces lo importante es generar un plan. Si no hay un plan nacional, tal vez un plan regional, un plan local. Y si no, empezar a trabajar nosotros mismos, pero empezar a plantear metas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los próximos 5 años? ¿Qué vamos a hacer los próximos 10 años? Sí. Y empezar a hacer pues este tipo de cosas, ¿no? Trabajar, amigos, vayan y crean cosas, sean libres, sean libres, vayan a crear. Believe in yourself. Y aprendan del negocio también, no mamen. Es importante. Sí, aprendan a vender también, amigos, con nuestro nuevo curso. The other thing to remember is governments are not always very good at this. No. One of the things that governments are good at is recognizing when something is going well and wanting to be associated with that. So in order to, you want always to be encouraging people to produce
the highest possible quality of work in every area. And that's one of the dangers at the moment. We have a lot of very, very bad animation all over the world. Mm-hmm. It's badly drawn, it's badly written, it's badly colored, it's badly put together, and it's massively successful. That's not an excuse for making more bad animation, just the fact that, oh, it makes money. There are lots of things that are not good for the human race that make a ton of money. Yeah, we can stop that. Yeah. So it's a question of being motivated by the most sensible things, the most productive things. But if good people produce good work, local and national governments will want to be seen alongside it, supporting it. And even if they're not there at the beginning, they can get on board with something if you can show them an example of why it's worth making those investments or those tax breaks or those kinds of things. A lot of people in government are only in those roles for 3 or 4 years, so they're not interested in a longer term plan because they're interested in the success within the time that they're in office. So the creative industries have got to be able to say, you know, to turn around to the government and say, look, we can do something of this quality, and the impact later on will be something you can also take some credit for, even if you weren't actually part of the process. So there's kind of ways that you can, sure. But the main thing is to look at how these successes and failures have happened elsewhere, so that you're not just having to try and imagine what the way forward should be. Thank you so much for those words. We're not out of time, but yo soy Said Tapia, Álvaro Gutiérrez, Oscar Castañeda. Muchísimas gracias. Thank you for being here. Esto fue Conversatorio de Prometeo Cinema. A big hug for everybody. César Grajales en los controles, Juan Carlos Hernández en la producción de este programa. Thank you so much. Nos vemos la próxima y gracias el Pato Lucas por estar presente. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.